But there remains time to turn this tide. Together, we have signed up to an ambitious global commitment to protect 30% of land and sea by 2030. It is our best chance of reversing the damage done to our planet and restoring its well-being. But the clock is ticking. 2030 is fast approaching, and only 17% of land and just 3% of the ocean has been fully protected. If we are to reach our goal, we urgently need to take bold action to protect and restore our planet. We must realize the potential of the blue economy for our ecosystems, our economies, and our communities. With creativity, ingenuity, investment, and support, we can unlock exciting innovations and solutions that protect our planet, create jobs, sustain livelihoods, and encourage prosperity. This challenge is like none that we have faced before. But I remain an optimist. I believe that urgency and optimism have the power to bring about the action needed to change the course of history. I'm an optimist because, as the founder of the Earthshot Prize, I see the incredible examples of the ideas, innovations, and technologies that are harnessing the power of the ocean whilst protecting its vitality. Individuals, organizations, and businesses from every corner of the world are stepping up to play their part. And I'm delighted that 3 of them are here with us today. Take Sam and Gator, the founders of Coral Vita and 2021 winners of the Earthshot Prize. Their team are pioneering high-tech methods to grow coral up to 50 times faster than in nature and improve their resilience to the impact of climate change. After winning the Earthshot Prize, they have financed a major restoration project off the coast of Grand Bahama, working with local community experts to grow more than 20,000 corals. They are now focusing on expanding their fast-growing corals across new geographies, driving tourism to areas with fresh coral reef. Or Douglas, the founder of MyAlgae and an Earthshot Prize finalist last year. His work in the last 6 months to end reliance on wild-caught fish as a primary source of omega-3 has saved 2.4 million wild fish, recycled enough wastewater to fill 300 Olympic swimming pools, and prevented vast amounts of CO2 emissions. Just 1 ton of their algae produces as much omega-3 as 620,000 fish. MyAlgae isn't just alternative nutrition. It's climate technology, it's ocean conservation, and it's sustainable food systems at scale. And Enrique of Pristine Seas, a 2021 Earthshot Prize finalist and pioneer in marine protected areas. He is a powerful advocate for the clear scientific benefits of MPAs. When communities protect marine areas, fish stocks recover, ocean health improves, and there is an increase in profits for the neighbouring communities. Pristine Seas has already helped establish 29 of the largest MPAs in the world that cover an area over twice the size of India. Enrique is also part of the team behind Sir David Attenborough's incredible new film. It makes the most compelling argument for immediate action that I have ever seen. Watching human activity reduce beautiful sea forests to barren deserts at the base of our oceans is simply heartbreaking. For many, it is an urgent wake-up call to just what is going on in our oceans. But it can no longer be a matter of out of sight, out of mind. The need to act to protect our ocean is now in full view. As ever, Sir David leaves us with a sense of optimism that all is not lost. He believes change is possible. Put simply, the ocean is under enormous threat, but it can revive itself. But only if together we act now. The actions of Earthshot Prize finalists like Enrique, Douglas, Sam and Gator are proof that we can collectively rise to the global challenge of reviving our oceans. The Earthshot Prize
is here to demonstrate that humanity does have the tools needed, but the brilliant minds behind these inspiring solutions cannot do it alone. They need scaling, they need support and investment to reach their potential. And they need to be backed by ambitious action on a global, national and local level. Halfway through this decisive decade, I call on all of you to think big in your actions. Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough. If we save the sea, we save our world. Merci encore de me recevoir ici aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Passez un excellent après-midi. Merci. Thank you so much, Your Royal Highness. I know that many people I've spoken to in Cape Town are still buzzing from the Earthshot Prize that took place there just a few months ago. So to move on, we all know that COP30 is going to be taking place in Belém in Brazil in November to follow on the great work of Paris. And in Brazil, the climate transition is also focused on a social transition. It must go hand in hand, says our next guest. So I'm very pleased to welcome His Excellency, the President of the Republic of Brazil, Luiz Lula da Silva. Sir. Sua Alteza Alberto II, príncipe do Principado de Mônaco, meu caro amigo Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, Sua Excelência, o presidente Rodrigo Chaves, presidente da República da Costa Rica, William, Sua Alteza, Príncipe de Gales, meus amigos e minhas amigas, convidados e convidadas. É um prazer participar neste fórum em Mônaco, na data em que celebramos o Dia Mundial do Oceano. Projetado sobre as águas do mar Mediterrâneo, seu Instituto Oceanográfico é um dos mais antigos e importantes dedicados à pesquisa e à preservação desse bioma. Pelo mar, trafegam mais de 80% do comércio internacional. Os cabos submarinos veiculam 97% das redes mundiais de dados. Se fosse um país, o oceano ocuparia a 5ª posição entre as maiores economias do mundo. Ele gera anualmente 2 trilhões e 600 trilhões de dólares. Seu leito guarda recursos naturais inestimáveis. Suas águas cumprem a função de principal regulador climático. As grandes migrações e navegações moldaram a história da humanidade através do mar. Os pescadores e as comunidades tradicionais têm suas vidas enredadas com o mar. O oceano, contudo, não recebe o devido reconhecimento pelo que nos proporciona. A ODS 14, dedicada à conservação e ao uso sustentável dos recursos marinhos, é um dos objetivos com menor financiamento de toda a Agenda 2030. O déficit para sua implementação é estimado em 150 milhões de dólares por ano. Recursos insuficientes constituem um problema crônico de várias iniciativas multilaterais. No ano passado, saímos da COP de Baku com resultados aquém do esperado. Para reverter esse quadro, a presidência brasileira da COP30 e o Azerbaijão
estão construindo um mapa do caminho Baku-Belém. Apesar dos esforços do governo da Espanha, tudo indica que a Conferência de Sevilha sobre financiamento para o desenvolvimento enfrentará as mesmas dificuldades. Em 2024, os países ricos reduziram em 7% a assistência oficial ao desenvolvimento. Suas despesas militares, em contrapartida, cresceram 9,4%. Isso mostra que não falta dinheiro. O que falta é disposição e compromisso político para financiar. Segundo a UNCTAD, países em desenvolvimento dependem mais da economia azul do que as nações industrializadas. A elevação do nível do mar e os eventos extremos das cidades costeiras vitimam sempre os mais vulneráveis. Entre os 33 países da América Latina e Caribe, 23 possuem mais território marítimo do que terrestre. A África detém 13 milhões de quilômetros quadrados de território marítimo. Isso equivale à soma do território continental da União Europeia e dos Estados Unidos. Tornar a economia azul mais forte, diversa e sustentável contribui para a prosperidade do mundo em desenvolvimento. Na presidência brasileira do G20, fizemos do oceano uma das nossas prioridades. As instituições financeiras internacionais têm um papel central a cumprir. Insistimos na necessidade de contar com bancos multilaterais melhores, maiores e mais eficazes. Instrumentos como a troca de dívida por desenvolvimento e a emissão de direitos especiais de saque podem mobilizar recursos muito valiosos. É urgente desburocratizar o acesso a fundos climáticos. Os esforços multilaterais, como a terceira Conferência sobre Oceanos, que tem início amanhã, são muito importantes. A adoção pela Organização Marítima Internacional de metas vinculantes para zerar as emissões de carbono na navegação até 2050 promete multiplicar a demanda por energias renováveis. Essa decisão histórica reduziria a dependência global de combustíveis fósseis, acelerando a transição justa. Falta-nos concluir instrumentos vinculantes para acabar com a poluição por plástico nos oceanos e avançar na ratificação do novo Tratado para a Biodiversidade nas águas internacionais. A cúpula dos BRICS, no Rio de Janeiro, no próximo mês, será o marco na defesa do desenvolvimento sustentável. O novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS expandiu o foco em financiamento climático. Já foram desembolsados mais de 2,6 bilhões de dólares para água e saneamento. No Brasil, apostamos na combinação de investimentos públicos e privados. Nosso programa Bolsa Verde transfere renda para mais de 12 mil famílias que ajudam a preservar unidades de conservação marinha. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social conta com a carteira de mais de 70 milhões de dólares dedicada à economia azul. Financiamos projetos de planejamento espacial marinho, conservação costeira e descarbonização da frota naval e infraestrutura portuária. Estamos recuperando manguezais e recifes de coral, investindo na pesca sustentável e na gestão dos recursos hídricos. A taxonomia de finanças sustentáveis brasileiras vai orientar investimentos privados em atividades que contribuam para objetivos socioambientais, incluindo o uso sustentável de recursos marinhos. No Brasil, quando queremos mobilizar esforços em torno de um objetivo comum, utilizamos uma palavra de origem indígena chamada mutirão. Esse fórum renova a convocatória para o aumento dos compromissos financeiros com o oceano. O planeta
não aguenta mais promessas não cumpridas. Não há saída isolada para os desafios que requerem ação coletiva. Ou nós agimos, ou o planeta corre risco. Muito obrigado. Thank you very much, Your Excellency, and to Your Royal Highness. I mentioned it when we opened the proceedings yesterday that we're actually below sea level here. I don't know if our guests here know that, but if you're feeling, and I think many of our attendees have felt the weight, as I said yesterday, of Poseidon's expectations, then it probably is because we are 20, 30 meters underneath the Mediterranean here. So as we move on and go to our closing remarks, I'd like to point out, give our thanks, pay our respects to the three main organizers of what is coming next, the United Nations Ocean Conference. So with no further ado, I would like to introduce the President of the Republic of Costa Rica. Costa Rica, as we know, is a co-host of UNOC and is a pioneer in preserving their beautiful and mega diverse country. Welcome, sir. Good afternoon. I would like to salute His Serene Highness Prince Albert II of Monaco, His Royal Highness Prince William, my friend, if I may take that liberty, Your Excellency Monsieur Emmanuel Macron, President of the French Republic, Your Excellency, Luis Ignacio Lula da Silva, President of Brazil, Your Excellencies, heads of state and governments accompanying us today. I would also like to welcome members of the civil society, but especially the coastal people, the people who make their living out of the oceans. You are a very important part of this equation. Ladies and gentlemen, it is with deep hope and a strong commitment that I stand before you to close this forum today. This is a call to the world to act boldly and to protect the most vast and vital resource we share in this human sphere, the world. The ocean that unites us, feeds us, and regulates the planet's climate. We have listened today, we have learned, we have shared. I don't need to tell you once again why this got to be done. We need to leave this gathering with the conviction that the blue economy is not just a theoretical concept, a vision, or a simple dream for the future. It is a present reality, an immediate necessity, and frankly, a non-negotiable obligation for humanity. Let me speak very plainly. Without the ocean, there is no economy of any type. Without the ocean, there is not going to be a stable climate. Without a healthy ocean, there will be no food security, no tourism, no biodiversity, and frankly, no future for our species in the world. No life on Earth.
I'm not being dramatic. It's in plain view. This is why Costa Rica, a tiny country in the heart of the Americas, only 0.03% of the world's land area, but which holds nearly 6% of all biodiversity in this world. This is why we have chosen to lead by example, with actions, with structures, with management, and with resources. We are not saying it could be done. We are not saying it should be done. Costa Rica is doing it, putting our actions where. Thank you. We are putting our actions where our mouth is, to use the American common expression. From this forum, we raise our voices in favor of all the instruments that are required. Think about it, my friends. Vision without action is just hallucination or demagoguery, which is worse. We're talking about financing, blue bonds, debt for nature swaps, but we are also talking about implementing public policy in an effective manner. Regional marine protection funds, financial and incentive mechanisms that place the coastal communities, the artisan fishermen, and women on the shorelines at the center of the equation. In Costa Rica, the most vulnerable population includes people from the coastlines. Before my government, they were persecuted. They were disdained by society. They were a source of social instability and political threat. Today, I'm proud that their leaders are accompanying me here, and they are part of the solution, and they are taking the lead, and they tell the most vulnerable people in the thousands, for a small country, we have to act, and they are doing it by God. Costa Rica has launched the Ocean Accounts, an innovation that blends science, economics, and social data to assess what is the true value of marine natural capital to our economy. Because what is not measured cannot be managed, and what cannot be managed cannot be protected, and what is not protected is likely to be lost. We do this because Costa Rica's DNA is rooted in cooperation, in harmony with nature. Our DNA requires environmental protection. And that's part of our essence, of our globally known pura vida lifestyle. Pure life. Pure life. This conviction drives my small country to support sustainable artisanal fishing, to promote marine
ecotourism and to open new spaces for blue biotechnology so that our coastal communities can thrive without having to destroy what fits them. As a reflection of this commitment, I can proudly say that Costa Rica is, at this moment in history, in this very same day, Costa Rica is protecting 30% of its marine territory, reaching the global target for 2030 well in advance. No, I'm sorry to tell you. This little country, not even a big country, can fight this battle alone. No. 1, 2, 3, 4, 5 countries. So what? This requires world action. And this requires intelligence. This requires understanding that countries that conserve more than they pollute, and that countries that have, because of its own good work, rich middle-income status, like Costa Rica, must not be excluded from financing. No, we are not rich enough. Neither are we poor enough. Thank God for the last part. But we need to continue making investments. It's time to reform the criteria, to make instruments more flexible, and to stop penalizing those who succeed in what we together want to succeed. Blue capital, talking to the private sector, is not only urgent, it may become extremely profitable. And at this point in time in our history as a species on the world, there is nothing more costly than inaction. The ocean is worth it. Our people need it. And frankly, people and history are watching us. I would like to thank all of those people who made this forum possible. Thank you. And to those who now join with commitment and vision, welcome. Because as we have said throughout this summit, it is one single ocean we must save. One single ocean that unites us. One single ocean that feeds us. And one single ocean that regulates the climate for all of us. And if we want a blue future, we need a blue economy, not in beautiful speeches, but in budgets, in managerial structures, in enforcement, in incentives. It is not about reports, but it's about our communities and the economic, rational interests of balancing nature and development. Whomever says it is either or the other is placing a false dichotomy. Costa Rica is doing it because we feel we have to do it. And we will continue doing it. We hope and pray to God
that the rest of the world would also find this way to protect rationally our oceans and the very existence of our species on the earth. Thank you very much. May God bless you. That was fantastic. Well done. Fighting words, fantastic. Thank you so much, sir. So France is absolutely. France is also one of the co-hosts of UNOC, and as we know, France has been a leader on climate commitments since Paris and beyond, and continues, of course, to be a global advocate for the ocean. So it is my great honor to welcome His Excellency Emmanuel Macron, the President of the Republic of France. Sir. Monseigneur, Altesse, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'organisations internationales, innovateurs, entrepreneurs, chercheurs, journalistes, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Monseigneur, merci de nous permettre de conclure ce forum qui se tient depuis plusieurs jours ici même, avant que nous n'entrions dans la conférence des Nations Unies pour les océans qui va nous réunir pour la 3e fois, après Lisbonne et New York, et qui va permettre en effet de mobiliser la planète sur ces sujets. Je suis très fier, avec mon ami le président de la République du Costa Rica, que nous venons d'entendre, d'avoir la co-responsabilité qui a été confiée par le secrétaire général des Nations Unies d'organiser cette suite. Au fond, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un moment extrêmement important et vos travaux ont montré la mobilisation, en effet, de la communauté internationale scientifique, économique, financière autour de ces sujets. Alors, je ne vais pas ici déflorer ce que nous dirons à Nice, y entrer en trop de détails ou répéter sur ce que j'aurai à dire demain ou après-demain. Mais je voudrais, en droite ligne avec ce qui vient d'être dit, revenir sur quelques enjeux. D'abord, soyons clairs, ceci n'est pas une opinion et nous n'avons pas le choix. Je m'explique. Ça fait quelques mois, de manière plus prégnante, mais ça fait quelques années qu'on entend dire qu'au fond, le changement climatique, la menace sur la biodiversité, la question des océans, tout ça, ce serait une affaire d'opinion. En fait, on pourrait s'en passer. D'ailleurs, on n'en est pas tout à fait sûr. Et d'ailleurs, je constate même que certains coupent les financements pour poursuivre la recherche en la matière. Je vais vous dire non, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça n'est pas une opinion, mais c'est scientifiquement établi. Parce que nous avons tous besoin de connaître et de comprendre le monde, l'univers dans lequel nous vivons, et on a besoin de comprendre comment évolue notre planète, notre climat, nos océans, nos forêts, notre température, notre biodiversité. Et donc, c'est un devoir politique, éthique, scientifique de continuer à financer une science libre et ouverte et qui coopère, de continuer à comprendre, à chercher et à baser nos décisions sur cette science libre. Ceci, c'est indispensable et nous continuerons à le faire. C'est ce que l'Europe porte comme message. C'est ce que, à l'instant, nos compañeros latino-américains viennent de porter, et pour le Brésil et pour le Costa Rica, mais qui est suivi par tant et tant. C'est ce que le Vietnam ici défend, c'est ce que tous les pays européens à nos côtés disent, c'est ce que de Madagascar aux confins du Pacifique, toutes et tous nous portons ensemble. Et quand on regarde la science, elle est claire. À 2 degrés de réchauffement, la hausse des mers est d'environ 50 cm. Mais dans les pires scénarios, et les scénarios les plus dégradés qui malheureusement sont aujourd'hui ceux de nos trajectoires,
nous approchons, voire nous dépassons 1 mètre. Et nous savons que les changements sont à ce moment-là dramatiques. Pour plusieurs pays, États côtiers, îles, villes vulnérables, et nous avons une coalition qui s'est réunie à Nice ces derniers jours et qui a mobilisé pour commencer évidemment à trouver les voies et moyens de s'adapter. Nous voyons dans nos pays déjà les traits de côte qui sont en train de reculer. Et nous savons qu'aussi les conséquences sont dramatiques pour la biodiversité, d'ores et déjà aujourd'hui. Des récifs coralliens, vous l'avez évoqué, à tant et tant d'espèces qui, à cause de la montée de la température, à cause de l'acidification de nos océans, sont en train d'être menacés, disparaître. Et nous savons les défis qui existent aussi dans les 2 pôles. Et je suis très heureux qu'on ait ici le Premier ministre du Groenland et des îles Féroé qui vivent de manière très directe aussi les conséquences de ce réchauffement, de cette grande bascule du monde qui menace nos écosystèmes. Et donc, je vous le disais, ceci n'est pas une opinion, c'est établi. Ce qu'on est en train de dire, c'est sûr, nous le savons, c'est documenté. Nous savons aussi que nous surexploitons nos océans. Il n'y a pas besoin d'en débattre. Ça a été encore montré par des travaux cinématographiques ou scientifiques remarquables. Nous les surexploitons. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des comportements de pêche surintensive qui sont là, mais surtout il y a une pêche illégale, non réglementée, non documentée. Et on estime qu'1 poisson sur 5 qui est pêché dans notre planète, c'est cette pêche-là. Et donc, au fond, on a besoin maintenant d'agir parce que nous en dépendons. Notre planète dépend de nos océans. Parce que c'est un puits de carbone extraordinaire, parce que c'est un puits de chaleur, ça capture aujourd'hui énormément du réchauffement que nous émettons par ailleurs, parce que c'est un trésor de biodiversité. Et donc oui, on a besoin de préserver nos mangroves, nos fonds marins, de continuer à capturer ce carbone. Oui, on a besoin d'avoir cette capacité à absorber une partie de la chaleur qu'on crée par ailleurs. Oui, on a besoin de garder cette biodiversité remarquable qui est dans nos océans. Et on en a besoin aussi, et vous l'avez compris à travers ce forum, parce que ce sont 2600 milliards de dollars d'économie mondiale. Parce que ce sont des milliards d'habitants de la planète qui vivent par nos océans et des produits de nos océans. Et à cet égard, plus de 50 entreprises ont signé un appel à l'action qui les engage avec des politiques ambitieuses. Je les en félicite lors de ce forum. Mais au fond, nous avons tout pour agir. On a la science et on sait où on en est. Et on connaît les trajectoires. Et on va continuer à financer cette science libre. On y reviendra à Nice. On a la dépendance, donc on n'a pas le choix. Et nous avons autour de la table tout le monde. Les scientifiques, les gouvernements, les ONG, les peuples qui en dépendent et qui en vivent, et tous les acteurs économiques qui dépendent des produits de la mer, vivent de celle-ci et doivent bouger. Et donc, en effet, nous avons une démonstration à faire, collectivement, c'est celle d'agir. Ça a été parfaitement dit. Alors nous aussi, en France, nous avons décidé d'agir. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre cette co-responsabilité. Et avec plusieurs pays européens, nous avons mené ensemble, il y a quelques années, cette grande coalition pour la protection de la nature et cet objectif pour 2030. Nous avons déjà dépassé les 30% de protection d'aires marines. Et à Nice, on aura l'occasion d'annoncer un renforcement de ces objectifs, avec en particulier de la protection forte sur une partie de celle-ci qui va très largement augmenter et qui va nous permettre de beaucoup mieux protéger en particulier nos fonds marins de toutes les pratiques. Et c'est un travail qui a été fait comment? Mais c'est un travail qui a été fait par nos scientifiques, nos ministres et nos élus, nos pêcheurs et tous les acteurs mis autour de la table qui décident d'aller ensemble et d'avancer. Et rien n'est simple. Mais je le dis très clairement, on n'arrivera pas à leur demander ces efforts collectivement si quand on se retourne à côté, on a les copains qui ne font rien. Et c'est pour ça qu'il a totalement raison. Parce qu'on ne peut pas à quelques-uns sauver la planète. Et la France, pourtant, a la 2e zone exclusive économique. Ce qui fait de nous la 2e puissance maritime du monde grâce à nos territoires ultramarins. Mais si on n'a pas les autres qui bougent, si on continue à laisser la pêche illégale se faire juste à côté, si on continue d'avoir des comportements complètement non coopératifs, on n'y arrivera pas, d'où l'importance de ces coalitions d'acteurs et d'avancer. Et donc oui, on fera des annonces très fortes
en la matière. Et je veux remercier en particulier nos amis de Polynésie française qui ont pris, ils les ont officialisés il n'y a même pas 2 jours, des décisions historiques de protection. Et parce qu'il faut avoir aussi l'humilité de se dire que tout ce qu'on est en train de dire, nos pêcheurs, nos peuples autochtones l'avaient compris bien avant nous. Et tout ce qu'on est en train de faire, eh bien, si je prends la Polynésie française, ils l'avaient fait bien avant nous, en décidant des aires éducatives protégées. Nos pêcheurs avaient commencé à repérer que l'océan se régénère très vite quand on le protège. Simplement, on améliore avec ce que l'IUCN, ce que les chercheurs du monde entier nous ont permis de dire, et on renforce ces protections. Mais on doit beaucoup aussi à nos peuples autochtones, nos peuples indigènes qui nous ont beaucoup appris et qui sont des acteurs essentiels de ces transitions. Maintenant, ce qu'on va continuer de faire et ce sur quoi on va se mobiliser, pour terminer mon propos sur 2 axes, c'est les grands secteurs économiques et la finance. Les grands secteurs économiques, c'est rentable, il y a un modèle économique et il faut donc, si vous me permettez de le dire, foncer. D'abord sur la décarbonation du secteur maritime. Ces derniers mois, on a eu des avancées majeures à l'Organisation maritime internationale, c'était en avril dernier, avec un accord pour définir un chemin de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime. C'est historique, on l'attendait depuis longtemps. Au minimum 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et neutralité en 2050, avec un mécanisme simple permettant de récompenser ceux qui agissent et investissent dans les voiles, les carburants durables, avec une forme de bonus, et un malus pour ceux qui traînent dans la transition. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire collectivement, et ça marche. Je vous donne un exemple très concret. Pour produire nos fusées, y compris lancer des satellites qui nous permettent l'observation de la Terre, du climat, de nos océans. Jusqu'alors, on le faisait avec d'immenses bateaux qui étaient assez polluants. Maintenant, avec des navires comme le Canopé, qui transporte donc la fusée Ariane, eh bien, la Canopé utilise l'énergie du vent et 30% de CO2 en moins. Eh bien, un tel bateau, maintenant, est récompensé et c'est tout l'écosystème qui va être encouragé dans ce sens. C'est pourquoi, pour accompagner cette décision de l'Organisation maritime internationale d'avril dernier, la France a pris la décision de flécher les recettes du marché carbone européen des transports au bénéfice du financement de la décarbonation du secteur maritime. À côté de ça, nous avons mis en place un fonds de décarbonation de notre flotte, qui a été initié et poussé grâce à l'investissement de CMA-CGM et qui permet d'accompagner pour nos pêcheurs la décarbonation de leur flotte et leur transformation. Et puis, nous continuons le travail qui avait été lancé en marge du G7 2019 à Biarritz, de décarbonation de la flotte européenne et d'un engagement qui a été lancé par le cluster maritime français et par nos grands transporteurs, qui est un engagement de réduction de la vitesse. Et j'insiste sur ce point pour tous les grands transporteurs, à chaque fois qu'on arrivera à engager sur toutes les routes du monde les grands transporteurs à réduire leur vitesse, on réduira d'autant les émissions. Et donc ne lâchons pas cet objectif de réduction de la vitesse, il est clé. Clé. Et puis au-delà de ça, de tout ce qui est fait en mer, il y a évidemment ce qui est fait lors des escales. Je veux rappeler un chiffre. Les émissions à quai représentent plus de 20% des émissions totales. Et donc nous pouvons les éliminer très simplement, Monaco est exemplaire à ce titre, par de l'énergie bas carbone sur les quais, à base de nucléaire, d'énergie renouvelable, d'innovation, comme on l'a vu ce matin avec la thalassothermie. C'est ce que nous faisons dans nos ports, à Marseille, au Havre, à Dunkerque, à Bordeaux. Ça fonctionne. Et donc la décarbonation de nos ports, leur électrification avec un mix électrique décarboné, c'est essentiel pour réduire les émissions et décarboner le transport maritime également. Et donc je veux ici saluer la très forte mobilisation des plus grands ports, des armateurs mondiaux, des efforts cruciaux, mais allons-y et mettons en place partout ce système de bonus-malus pour poursuivre cet effort. Au-delà du transport mondial, il y a bien entendu le tourisme, avec les pollutions qui accompagnent cette activité. La pollution plastique, l'atteinte à la biodiversité. Et à cet égard, je veux ici vraiment dire mon soutien et mes félicitations à la coalition Ocean Tourism Pact que vous avez créée ici, lors du BEF, et qui contribuera à répondre à ce défi majeur qu'est le développement du tourisme durable.
Là aussi, mettons en place et développons les labels, encourageons à développer un tourisme qui respecte la biodiversité, qui régule les activités qui sont prédatrices ou qui détruisent ou menacent notre biodiversité. Et accompagnons nos territoires insulaires, ultramarins les plus vulnérables sur ce chemin. La France, qui est la première destination touristique mondiale, a aussi cette volonté d'aller vers un tourisme durable et également nous favorisons les bons comportements. MSC Croisières a annoncé à Choose France il y a quelques semaines la commande de 2 nouveaux navires qui seront construits sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Eh bien, ces bateaux de croisière sont l'illustration d'un tourisme durable. En effet, parce qu'ils seront les plus économes en énergie au monde, avec des carburants innovants, mais aussi des technologies environnementales de pointe pour limiter l'impact, tant pendant les escales que pour éviter, par exemple, on l'a encore vu ce matin au musée océanographique, les collisions avec les grands cétacés. Ce qui est, on le sait, un défi fondamental. Et donc oui, il y a un chemin possible, mais dans tous ces secteurs, changeons les comportements, mettons en place les bonnes incitations, transformons du transport au tourisme les comportements. Et puis, et je conclurai là-dessus, pour accompagner ce mouvement, il nous faut inventer de nouveaux modes de financement pour protéger nos écosystèmes. Et je veux ici féliciter le Blue Economy and Finance Forum d'avoir repositionné l'océan comme espace d'opportunités économiques. À ce titre, c'est ce que nous sommes en train de faire avec l'Agence française de développement qui a mis près d'1 milliard d'euros en 2024 au bénéfice des peuples et de la planète sur la question de l'économie bleue durable. Et je me félicite que dans le cadre de l'Association des banques de développement du monde entier, Finance in Common, l'AFD, avec ses collègues, ait aussi dès 2023 lancé une grande coalition en faveur de l'économie bleue. Cette coalition a permis l'adoption d'une déclaration ambitieuse au BEF, notamment celui d'engager plus de 5 milliards de dollars par an pour les océans. Cet engagement, c'est un jalon essentiel pour réaliser l'ODD numéro 14 et avoir des résultats concrets là aussi, et donc bravo à vous. On a aussi certains mécanismes qui ont prouvé leur efficacité pour préserver nos écosystèmes, le label bas carbone par exemple. Et je voudrais également insister sur un point quand on parle justement de mode de financement vertueux. C'est ce que nous avons en commun avec le Royaume-Uni, Votre Altesse, lancé, et Sa Majesté le Roi Charles a beaucoup fait en la matière. En 2023, le Royaume-Uni et la France ont lancé un ambitieux travail sur les crédits biodiversité. Et les travaux du panel piloté par Sylvie Goulard et Dame Amélia Fossette ont permis la mise en place d'une méthodologie très importante qui a été présentée l'année dernière et que nous continuons de suivre, mais surtout maintenant, et j'insiste, des projets pilotes qui montrent que cela marche, notamment pour la préservation d'écosystèmes aquatiques, les herbiers sous-marins au Kenya ou en Australie, des coraux aux Philippines ou encore des mangroves aux Émirats arabes unis. Et ces projets, je l'espère, serviront de fondation sur ces questions de financement de projets de restauration et de protection de nos océans, de la nature et de la biodiversité. Au fond, nous avons mis sur la biodiversité une méthode qui est, je crois d'ailleurs encore maintenant, parce que vous avez été toutes deux extrêmement rigoureuses, plus forte, plus rigoureuse, avec une bonne méthode qui est de partir des projets pilotes, pour essayer de reprendre la même approche que nous avions eue sur les crédits carbone, mais qui, il faut bien le dire, a parfois été un peu divertie de ses ambitions premières. Parce qu'on s'en est parfois joué, parce qu'on en a mis à toutes les couleurs, et parce qu'on a mis des crédits carbone qui étaient des vrais à côté de crédits carbone qui étaient des faux. Et il faut rester extrêmement rigoureux dans la méthode pour ne pas perdre la confiance des opérateurs. Eh bien, en matière de biodiversité, c'est ce que nous sommes en train de récupérer aussi en matière de carbone. Cette méthodologie, c'est celle qui va permettre de donner des vraies incitations de marché à des projets qui sont essentiels pour la préservation de notre biodiversité et de nos climats. Et je suis très heureux aujourd'hui que ces travaux se poursuivent, se pérennisent, pour pouvoir continuer d'accompagner le développement de ces instruments et attirer le secteur économique vers ces objectifs. Et je n'oublie pas à cet égard les grands philanthropes qui s'engagent. 10 milliards de dollars sont déjà sur la table d'ici 2030 grâce au BEF. Cette première mobilisation est déjà une bonne nouvelle, mais nous devons aller plus loin. Et je veux remercier ici les financeurs, les philanthropes, les grandes fondations présentes
qui sont déjà dans cette initiative, et je les invite à rejoindre cette initiative que nous avons portée également, et nous mobiliserons en octobre prochain à nouveau les grands fonds souverains, les asset managers, mais aussi les fondations et les philanthropes dans cette même direction. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais porter. Nous avons le devoir de nous mobiliser parce que la science est claire et que les faits sont là. Il n'y a aucune fatalité. Et donc, à quelques gouvernements, nous allons, dans les prochains jours, porter des décisions déjà fortes, mobiliser la communauté internationale, mais il est essentiel de mobiliser les secteurs financiers et économiques du monde entier. Il y a la possibilité d'avoir une pêche durable, il y a la possibilité d'avoir un transport maritime durable, il y a la possibilité d'avoir un tourisme durable, il y a la possibilité d'avoir un modèle économique pour notre planète et nos océans qui soit soutenable. C'est une question de choix, de responsabilité et de mobilisation collective. C'est ce que nous avons commencé de faire. Ce forum, Monseigneur, est une étape essentielle et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures à Nice, mais nous ne lâcherons rien à ce combat. Vive nos océans et merci infiniment pour votre mobilisation. Merci beaucoup. So the royal family in Monaco have been passionate advocates of the ocean for over a century, ever since Albert I was exploring and sailing around the world from the polar caps and everywhere else. If there was ever a pioneer and an adventurer, it was him, and that passion is being continued by Albert II, which is why we're all here today. Thank you very much for all that you've done and what you continue to do in terms of protecting the ocean and these incredibly important conversations about finance and support. So in no further ado, I'm going to hand the floor over to you, His Serene Highness Albert II of Monaco. Son Excellence, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel Macron, Monsieur le Président du Costa Rica, cher Rodrigo Chavez, Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, cher Inácio Lula da Silva, Mesdames et Messieurs les Présidents et chefs de gouvernement, Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis de l'océan, je vous remercie pour la qualité de ces échanges porteurs d'espoir et de perspectives concrètes. Je salue votre engagement en faveur des océans et pour le développement d'une économie bleue, enfin à la hauteur des enjeux de leur protection et de leur préservation. Je remercie bien sûr toutes celles et ceux en France, de France et du Costa Rica et de Monaco qui ont participé à cet événement, mais bien sûr en particulier les deux co-présidents du Blue Economy and Finance Forum, M. Pascal Lamy et son Excellence Mme Ilana Reid de Palau. Des organisations internationales impliquées, des entreprises mobilisées et des ONG présentes qui ont œuvré pour faire de ces deux journées un succès. This success is first and foremost due to the caliber of the participants and the relevance of the dialogue that they helped generate. I'd like to extend a special thanks to the heads of state and government who joined us here, and I'm delighted to see the diversity of countries and continents taking part in these valuable discussions. I see it as a sign of successful and constructive cooperation. The richness of our discussions is also thanks to the presence of numerous representatives of the businesses and finance sectors, some of whom are not regular participants in this time of international fora. Their contribution has been, I think, decisive, enabling us to move forward with much-needed focus on effectiveness,
So I'd like to thank them for their presence and their input, and to commend them for their sense of responsibility that they demonstrated. Finally, the quality of these 2 days is also reflected in the opportunities brought to the fore and the concrete commitments that were made. In just 2 days, I think something has shifted. You'll understand that, as His Royal Highness Prince William, I'm a little optimistic, but it happens sometimes even to those of us committed to defending the environment. Because occasionally, albeit too rarely, positive momentum does occur. And what we have witnessed here in Monaco is precisely that. We witnessed it throughout our discussions. Everything is now in place to make the major turning point our ocean requires and the world expects. Solutions do exist, as they were discussed in depth during the various workshops and thematic sessions. They concern the sustainable management of fisheries with tools and methodologies that we have already demonstrated and that are effective. These enable us to break the destructive cycle that is still too often the case and that characterizes certain practices. At a time when humanity is steadily increasing its annual protein intake and when many land-based and sea resources are being overexploited, sustainable fisheries offer key prospects for human well-being and the development of a truly sustainable blue economy. Likewise, we saw through concrete examples how aquaculture, too, can operate in ways that respect ecosystems, in contrast to what was long considered the norm and perceived as inevitable. Another area that can help us reconcile enhanced living conditions for people today is the creation of a new maritime economic model, is biotechnology. We are aware of its potential, whether in terms of developing new molecules or creating value. We have seen that it is fast becoming a reality. Marine renewable energy was also a point of discussion, and the huge progress it offers was highlighted. Here in Monaco, we have already seen the benefits of seawater exchange, a solution that is economically viable, respectful of the marine environment, and more importantly, perfectly aligned with our goals to combat climate change. Other solutions exist and are already being deployed. Among the key areas of the maritime economy where urgent improvement is needed, we also discussed ports and shipping. We all understand the importance of maritime transportation to the global economy. This is therefore a strategic priority. And we saw that concrete, practical solutions exist here as well. Finally, I'd like to talk about tourism, whose economic significance here in the Mediterranean is well known. And sometimes we witness extremely negative effects. Solutions were presented that have already proven to be effective. People today are waiting for these solutions. They care about the sea, they want to enjoy it, and they also want to protect it. We can add other prospects to the above areas, such as reducing pollution, especially plastics, including through land-based interventions and adapting to climate change. For each of these solutions, we have seen that solutions are already available, capable of taking over from models whose destructive impacts are now very well known. This is no longer just about innovation, although it still plays a key role. This is about practical, operational, and profitable opportunities, capable of triggering a rapid shift in our economies. We are standing at the threshold of this blue transition. We've also seen how innovative financing mechanisms can be mobilized effectively. But we have also been reminded repeatedly over the last 2 days these opportunities face challenges that cannot be ignored. There is the inertia of a global economy that still often favors the cheapest, easiest, and most immediately profitable solutions, even when we know just how economically costly, environmentally questionable practices are in the medium and long term. Several striking examples were presented in a simple comparison between the situation of California's sardine fishermen
or Newfoundland's cod industry and the resurgence of Mediterranean bluefin tuna clearly shows that preserving resources coupled with sustainable management is beneficial to both the economy and the stakeholders involved.